This is P.P. Rao from Enjoy Learning. Good morning children. ఈరోజు థర్డ్ చాప్టర్ ఎడిషన్ నుంచి రీజనింగ్ అనే సబ్ టాపిక్, అదే వర్క్షీట్ నెంబర్ 11 థర్డ్ క్లాస్ మ్యాథ్స్కి సంబంధించిన సొల్యూషను ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఇందులో రాజు వెంట్ టు ఏ టాయ్ షాప్ టు బై 2 toys. He had 1000 rupees with him. The cost of the toy is given below. Help him to solve the following questions. మనకి ఇక్కడ కొన్ని టాయ్స్ పేర్లు ఇచ్చాడు, అలాగే వాటి కాస్ట్ ఇచ్చాడు. టెడ్డీ బేర్ వచ్చి 450 రూపీస్, ట్రైన్ వచ్చి 300 రూపీస్, రిమోట్ కార్ వచ్చి 650 రూపీస్, హెలికాప్టర్ వచ్చి 700 రూపీస్, బార్బీ వచ్చి 250 రూపీస్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు మనల్ని, విచ్ టాయ్ కాస్ట్స్ మోర్. చూడండి, ఇందులో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో, సో 700 ఐ థింక్. ఎస్, యు ఆర్ కరెక్ట్, హెలికాప్టర్. సో హెలికాప్టర్ టాయ్ కాస్ట్ 700, దట్ ఈస్ మోస్ట్ కాస్ట్ helicopter. Okay, what the next one is, what is the total cost of both Barbie and Teddy Bear. Barbie cost ento mundu chuddam, 250 rupees. So next Teddy Bear baga first undi 450 rupees, ante 250 rupees plus 450 rupees. వీటి కాస్ట్లు మనం ప్లస్, ఇదేమో బార్బీ రేటు, అలాగే ఇది టెడ్డీ బేర్ రేటు. ఓకే, సో టోటల్ మనం చేద్దాం. ఇక్కడే 0, 5 + 5 10, 1 ఉంది, 2 + 1 3, 3 + 4 7. సో మనం చెప్పాలంటే 700 రూపీస్ అనమాట. ఈ రెండు టోటల్ చేస్తే వచ్చాయి. ఓకే, అలాగే నెక్స్ట్ లిస్ట్ అవుట్ ఓన్లీ 2 toys విచ్ హీ కెన్ బై. అంటే అతని దగ్గర ఎన్ని రూపాయలు ఉన్నాయి అన్నది మనం ఇక్కడ మనకి ఇచ్చాడు. ఎన్ని ఉన్నాయి? 1000 రూపీస్ ఉన్నాయి. సో ఈ 1000 రూపీస్ తోటి 2 toys ఓన్లీ కొనగలగాలి. అంటే ఇక్కడ చూసినట్టయితే రెండు కనిపిస్తున్నాయి మనకి. చూడండి, ఇది 300, ఇది 700. ఈ 300 + 700 1000 అవుతుంది. ఓకే, రఫ్గా మనం ఆ విధంగా ఆ రెండు టాయ్స్ని కొనగలడు. విచ్ హీ కెన్ బై అంటే మనం ఏం రాయాలి? ట్రైన్ అండ్ హెలికాప్టర్, ఈ రెండు కొనగలడు అనమాట. హెలికాప్టర్ అండ్ ఇంకొకటి ట్రైన్. ఓకే, రైట్. దీనికి కారణం ఏంటంటే హెలికాప్టర్ కాస్ట్ 700, ట్రైన్ కాస్ట్ 300. ఈ రెండు యాడ్ చేసినట్టయితే మనకి 1000 రూపీస్ వస్తుంది. అతని దగ్గర ఉన్నాయి కూడా 1000. Okay, thank you very much for watching this video.